Greenland Media ne Williams tukwaniriza ku podcast ku episode y'olunaku lwaleero ng'era tuli ku kirala tuli ku nsonga ya post eyateekeddwayo Alex Muhangi ategeka Comedy Store n'agamba tino ategedde ensonga lwaki abantu tebaagala Bebe cool. Agoberera Greenland Media nyongera kukwaniriza ali mu ggwanga lya Uganda, ali mu Africa, ali mu Asia, ali mu Canada, ali mu United States of America, ali mu United Kingdom, ali mu Europe. Webale nnyo webalirira okutwegattako olunaku lwaleero. Obulamu bukutambulira butya? Post eyo nagirabye and I was like nga bugirabye soma Alex Muhangi ng'agamba nti yazudde era n'ategeera jjo lwaki abantu tebaagala Bebe cool. Bantu ki? Simanyi. Agoberera Greenland Media, we talk creative and performing arts in particular. Bwe nagirabye post eyo nalowoozezza ensonga nnyingi nnyo. Bw'oba ng'ovudde ku nsonga z'ebyobufuzi nga bwe bitambula, omubeeramu okweyisaamu eggaali naddala bino ebyobufuzi ebyajjira ddala kutandika mu 2021 bwe byanyinnyitirira ennyo. Sisobola kukkiriziganya na muntu agamba nti Bebe cool tebamwagala naddala mu layout Alex Muhangi engeri gy'aleeyinzeemu ekintu kye. Nnyinza obutakkaanya naye. Ntegedde lwaki abantu tebaagala Bebe cool. Abantu bwe baba baali bakyayeeko Bebe cool, bino ebya team Gagamera eby'ebiseera biri team Firebase, ate nga mu biseera ebyo aba Gagamera tebajja kwagala naddala ababeeranga ku internet ku Facebook tebajja kwagala na kwagaliza kalungi aba Firebase, n'aba Firebase tebajja kwagaliza aba Gagamera. Bwe tutuuse mu mbeera y'aba ebyobufuzi nga Bebe cool belongs to NRM okutali musango nga walala ba belonginga to People Power and the National Unity Platform. Wabaddengawo okukatinga line abagwa ku NRM ne bagamba nti ffe Bebe cool ba silent majorists gabagweyo. So sirabangawo nnyo apart from ebyobufuzi, apart from ebyobufuzi bino ebya mainstream n'ebyobufuzi eby'endongo ey'ebiseera ebya Firebase versus Gagamel, sirabawo kintu nnyo kiri awo nti Bebe cool abadde n'olukongoolo naddala bwe kituuka mu kya business mu ndongo y'e Uganda. Njagala ntegeerekeke bulungi nnyo. Awan Bebe Bantoni Wazuwena ne Gagamel okutuuka okuba nti Alex Muhangi ajja kuwandiika, of course oluvannyuma ntandise okuwuliriza maloboozi agabadde galabikira ku TikTok ababaddeyo ndabye Caution Styles nga nnyonnyola ensonga nti yabaddewo ko naye ate Bebe cool ne bwe yatuuse ku ssaawa 5:30 nga kwalina okuyimbira ng'abanja balance nga taliiwo. Ntandise okufuna feedback eyo naye kansooke nze kunze opinion gye nasoose okufunirawo ddala nga Alex Muhangi yakateeka ensonga eyo. Bebe cool si artist gw'osobola kugamba nti ntegedde lwaki abantu tebaagala Bebe cool. Akatonotono kembadde mu ndongo eno ng'ovudde ku bya Firebase versus Gagamera ate ng'ebyo byabanga bwe bityo abeero tebasobola kwagaliza kirungi eno kuba artist abalala bonna bendabye abantu be bakyawa naddala oba be batakolagana nabo be bafunye obutakkaanya nabo naddala ba promoter si Bebe cool, at least si Bebe cool. Kanzira ku side yaffe aba media abantu bonna nga bo obadde mwenkanya ng'obadde mu ndongo y'e Uganda ng'okolaganyeko ne ba artist ng'oli mu media osobola okukkanya nange nti Bebe cool ye muntu asinga okubeera owannamaddala bwe kiba kyankolagana naba media. Katwogere kuba media. Bebe cool bw'aba baddeewo aba baddeewo. Bebe cool teerabira baddeewe. Bebe cool abeererawo baddeewe. Ndi ku media kati. Bebe cool ne bw'oba okola ku platform nga nafu etya wakiri asobola okukuyambako erinnye waggulu ng'ate akikola ayita mu kukyala ku platform eyo yennyini nnyini. Bebe cool simulabanga omuntu ali mu kiti ekya Alex Muhangi kyannyonnyola nti ategedde lwaki abantu tebaagala Bebe cool. Nsoose kuleyingira foundation eya mpozi mu byobufuzi ebya abantu abatakkaanya na NRM nga bajja muyisaamu eggaali nga n'aba NRM abatakkaanya na National Unity Platform bajja okuyisaamu aba National Unity Platform eggaali. Ekyo ne kibeera win-win situation. Ne tutuuka ku Firebase versus Gagamel. Ekyo kiri win-win situation because side ya Gagamel yabanga teyagaliza, for example, bamaasisaamu
ba Cleberson nga tebakanya na ba Joseph Washington aba Firebase ambassador wa Firebase ba Dr. Kwefulukuta nga tebakanya na abino ekyo na ye hatred obukyayo obwo bwenkomeredde nga post ya Alex Muhangi bwe yafaananye nti ntegedde olunaku lwaleero lwaki abantu tebagala Bebe Cool ekyo kyabadde unnecessary. Mbadde nkunyonyola aba media omu ku ba artist nze gwe nsobola okuyimirirako ng'ovudde ku birala byonna ebize ne bibeerawo ebyobufuzi ne tweyisaamu eggaliro is Bebe Cool is a reliable music artist when it comes to media relations. Bebe Cool fenna tukimanyi nti alina n'abantu ba negotiatingidde employment. Bebe Cool nkugambye asobola okujja n'atuula ku platform yonna abantu batono nnyo kubanga okumala ebbanga ddene abantu babadde mu media nga weekanga wadde ojja kukuba endongo ya Gagamero okuba eya Leon Island ne Firebase naye nga weekanga weesigamye nnyo gye bakwagala. Bebe Cool abantu bangi nnyo beesigamyenga ku sayidi ye kubanga naye bw'omwesigama tavaawo n'ogwa. Ge mazima I'm telling this story eyinza obutategeereka bulungi nnyo but njijja ku Alex Muhangi kye yawandiise nti ategedde lwaki abantu tebaagala Bebe Cool ng'ategeeza nti tebamwagala kubanga teyapafuuminze kati kyovola njala kugiraawo mu ngeri y'obwa sseruganda ey'obuntu loyalty reliability. Bebe Cool is not that person. Bebe Cool Gagamel boss wa Zuena see that person. You can agree and agree to disagree when it comes to him performing for you on your event ne mukanya ne mutakanya ku miwendo oba mu budde bwatajja kusobola kubaawo but Bebe Cool is reliable enough. Nsookedde ku media nti abantu abakolaganye ne Bebe Cool kizibu nnyo mu media at least omuntu okuvaayo kugamba ti omusajja oyo mubi can be omusajja omubi nga tewamutegeera. Kizibu nnyo abantu babadde mu media mu ggwanga lya Uganda okuba nti ogamba nze kakala oyo Bebe Cool namuyirawo omubiri kale nentuuka n'omugezesaba interview natagimpa. The only thing with Bebe Cool, you got to accept his position of always wanting to be a big brother. He will always be a big boss, wants to be a big brother, and once you learn that about him, you will be with Bebe Cool. You've had people like Jenkins Mukasa, Bati Badru, Douglas Rwanga, and many other media people or communicators, broadcasters, nga balina engeri gye bayirawo Bebe Cool omubiri. And not that Bebe Cool talina birala where people can hate him. But when it comes to being reliable in terms of business, in terms of relations to media, relations to publics, relations to business partners, Bebe Cool is not hated to an extent where, to a platform or a state where Muhangi put him. I think let us be fair enough. And also, all that said and done, we have severally seen Bebe Cool perform at Comedy Store. And we have never seen Alex Muhangi come out say that, oh, I've learned, I am now knowing the reason as to why people have hated Bebe Cool, or after Bebe Cool has performed at Comedy Store, now I know why people love Bebe Cool. Ekyo sikirabangako. I'm here. Nga sendi bwatera okwogera. Kuyiwawo ettawulo for Bebe Cool. It cannot be hated to that extent. It's not in that category or caliber where Muhangi is trying to put the guy. Is not there. And when you listen to explanation, of course, people will say, have you heard from Muhangi? The only side of Muhangi I could get and was clear was, now I have learned why people don't like Bebe Cool. That was full stop. How he learned it, when and how is that in those lines he put now. Conclusively, that's the side I can only get from Alex Muhangi, and other sides from the side of the Bebe Cool are the people who are at the scene. Abagamba nti twatuuse mu budde, bitwatuuse mu budde, ne ate nga mbawulidde amaloboozi ganjawulo nga omusajja ng'agamba bannange balansi nga bamugamba katusooke tukuŋŋaanye ssente ezisigadde waawo. And for an artist like Bebe Cool nga ddala bw'abazze na kupafominga nga kyekituufu nga mwabadde bya mbeereraawo and atuuse okupafominga
emmotoka ekika kyavuga, and how the guy has tried to carry himself in terms of brand and rebranding, reimaging, redefining himself, and you're like, ajjukira alina ezzuwe nawe, alina abaana bana bamwetoolodde, baali mu kuzimba, alina bamawulire, baali nabo abalaba nti big size munene and indeed is munene, and omutadde mu kaliba yaba rising artists, many people call upcoming artists, who wait for balance. And tomorrow you'll say, banange tuzimba abayimbi baffe. And the only way you're trying to build is by breaking the artist. No. Bebe Cool leero bannaye. Nedda omusajja tumuleke. When it comes to business, abamedia nkutegeezeza nti abangi abasobola omuyirawo tawulo, abamu bayinza kutya publicly to come out and say a thing in regards to how the guy is reliable and loyal to partners, and the guy has partners, especially media people, at least for the time I've been in the industry. When it comes to business, Bebe Cool wants you agree. If you disagree, done deal. Even when you agree, done deal. Is reliable enough? Is reliable enough? Alex Muhangi tewabadde fair eri Bebe Cool. Toli fair eri Bebe Cool. At least nga guy abaddengawo n'aperforming ewuwo. Guy abaddengawo n'aperforminga ewuwo. Omusajja oyo tujja ne tumugira ne tumukuba punch, ne tumukuba eno punch, ne twerabira ebintu ebimu bye tutatera kwogera nti y'omu ku babeererawo ba promoters. Ye Bebe Cool abeererawo ba promoters. Bwe abatasobodde naye guy yamutaddemu. Now I know and understand why people don't like Bebe Cool. No. Okujjako nga wabadde otuwattiiza nga mulina luyimba lw'oyagala kufulumya na Bebe Cool Alex Muhangi. But if it is about Bebe Cool mubi nnyo when it comes to doing business with him, the guy, no, at least bannange nedda. I want Bebe Bantan, leero kamuyiirewo ku ttawulo. The guy is reliable enough when it comes to business and is loyal to people, to partners. Nze nkuwadde ku example ya bantu ba media basobola okufaire bakutegeeza. And the only challenge you'll find with Bebe Cool is if you fail to understand that Bebe Cool wants to be a big boss and a big brother, you are doomed. And who doesn't want to be a big boss? Anyway, who doesn't want to be a big brother? And in that regard, or in that way, the guy has tried as much as possible to stretch muscles to remain relevant. And as he's trying to remain relevant, trying to remain bankable, you're putting him down and you're saying, actually, after he has even come, he's willing to perform, provided you've given him his balance. Ng'omugamba linda Bebe Cool kuliva ya Bebe Cool kyamugamba alinde kakati bana abaana bamwetoolodde bo balowooza eki. Zinooza awo tewabadde fair. It is not fair. It is not fair. It is not fair. It is not good. Alex Muhangi, you got to revisit your post, go and edit it, or seek for dialogue and reconciliation for our one Bebe Bantan. Especially nga tulabye guy ebbanga lyonna ajja n'atuula mu comedy store, bw'amaliza okutuula waawo abantu ne bamucrackingirako joke. Omanye ebintu bingi nnyo ebikola public relations for an event, for a place, happening place. Nti Bebe Cool okujja n'atuula awo ku mmeeza ne bamucrackingirako jokes and the guy just laughs it off. Najja nakkiriza n'abeerawo awo, n'abeerawo n'abantu be ne ttiimu ye. Jana performing. Tumulabyeko emirundi mingi nga jana performing out. And the mirundi the guy has performed, we have not had a comment or a remark from you saying that, oh, today I've learned why Bebe Cool is a good person or why people like him. And the only person, only time you have had challenges with him perform and he has driven away, you're like, now I understand. Because Alex Muhangi kan osobola okugamba nti ekyo osobola okikola Nasibu Abdul Isaac Juma Diamond Platinums. Complaints zibaddengawo kwa comedy store okumala ebbanga ddene nga bagamba nti Alex Muhangi bw'aba aleeta ba Diamond Platinums, bw'aba aleeta abantu ab'ebweru abo Eric Omondi abakolera zilimoziini n'abakolera awo emmotoka n'abakolera amasapa, abantu ne bacomplaininga awo nti ku comedy store ye bw'atuuka kuba n'abaffe n'ali g'osobola okukwata Diamond Platinums and Bebe Cool goyagala mulabisa oyagala ndowooza kumulabisa ndowooza kyekigambo ekituufu, oyagala mulabisa omusajja ali ku level eyo. Guy abadde akola branding ye over time, azinga akola branding ye okumala akabanga kanene.
yakava okukola waliwo interview yenalabye yakoze oba yabadde Nigeria ali mu kuzimba kintu kye kakati gwoyiwe ttiimu ye eno emukkiririzamu egenda okukola public relations tomorrow ali nayo omuteeka out wait for balance ewano Bebe Banton and tomorrow you'll clear 100% Nasibu Abdul or Diamond Platnumz to come and perform and expect Bebe Cool to wait because he's a Ugandan and the guy has always been there for you, I believe. Obatoli fair enough bw'ogamba nti Bebe Cool is hated and you now know why people hate him or don't like him because taza kuperforminga ngate go bleaching the contract at least as per the statements by people who are at the scene, and the only side we can get from you is the post you put up and the following proceedings zibadde kubano nga bakuddamu, which means ne bwe wandibaddewo ensonga yonna Alex Muhangi wandibadde ogirinda another time because compared to the times the guys has performed or you and the guy have agreed and he has performed, comparing it to the only one time where we have not seen Bebe Cool perform because of the challenges or misunderstandings or miscommunications you have had, does not call for a post like that. Mulokole kanchiddemu mu Luganda. Bw'ogerageranya emirungi Bebe Cool gya performance e Comedy Store, ebiseera bye mukkaanyizanga najja na performing, tebyenkanankana na mulundi gumu lwe mufunye obutakkaanya, lwe mufunye obutakkwatagana okujja n'omukuba post bwetyo ng'ate oli event organizer. And normally people say ba-organizer be ba-promoter, kati ba-promoter basitudde ekintu bagezaako kukipushinga, and the only way you can kukipushinga is by declaring okudisowning omuntu gobadde okolanga naye business n'ogamba nti otegedde lwaki abantu tebamwagala. Kisindika sigino embi eri other promoters, kisindika sigino embi eri abantu naddala abatali ku ground oba abatali kumpi nnyo n'eri abalabe be, kuba abalabe bajja kuva twabagamba dda. But if we are to go back to the ndongo we have known and still knowing, Bebe Cool y'omu ku baggayi b'osobola okukkiriza nti William bw'abanga muntu wa gagameero in quotes. For example, we used to know people nti oyo gundi wa Juliana, oyo gundi wa yagatta wonna naye. Abamu baabeeranga bagatta wonna Leon Island, Firebase and Gargamel, but refuge could easily be found from Gargamel. People could easily confide in Bebe Cool than others. Waliwo artists gwesobola okwogera kuno ntegeddwa kigundi ng'ayiwa nnyo ebivulu nga takwatagana bapromota abasumbuwa nonti awan Bebe Banton. So Alex Muhangi, with all due respect and accepting the fact that you hurting because the guy did not perform, the post was not called for, and my opinion is just seek for reconciliation, dialogue and reconciliation with the Gargamel boss, Bawazwina, mudemu mukole business, because even when you have put such a post, we shall see you guys together and the guy will come back and perform. And when it comes to perform, again, make sure that you understand that Bebe Cool is in a certain category where does not wait for balance. Gemazima bwe buntu bw'oba oyagala Bebe Cool nayo oyina nga bw'obala nti Diamond Platnumz balabo bazi nti Diamond Platnumz, Eddie Kenzo, Bebe Cool, Chameleon obalala ninge agambe bano tebalinda balance. Bw'oba oyagala okusitula event yo ebeere ku level eyo, kubanga oyina kusooka kusitula industry yo, the ecosystem of fraternity where you're operating from, the operating system, so that you're respected from outside where you're fetching the likes of Diamond Platnumz, and they will respect you because you also have you have big artists like Bebe Cool. They will respect you. Nebo na baba no obalindisa balance mo parking. You're not fair enough. Today I've particularly, specifically, categorically come out to say, omusajja Gagamero boss. Mumuleke. Bane mumuleke ko ne wangu badde Gagamero boss. Lero mumuleke. Kakati ndabantu nga Sendi abatanjagaliza kubeera wa Gagamero bwe nakolayo clip ngeno nga bakomyawo biri ebirala bankyaza ne Bebe ne muyirawo tawo. Ate nga temukimanyi nti ze Bebe Cool amazima kasite ensonga za bino ebya people power byajja Bebe Cool daga kati atoyo omwana simwagalira ddala kati nkizudde era ddala. So
nzize from the side of being objective, is not from the side of a Gagamelian or a former Gagamelian gwe bagenda okugamba kakati era omwana kubanze bango badda nze ndoze ne bakasuku tetukyakkirizibwa, but yeah, something has to be said. We out to come out and say a thing. Greenland Media. Nze Williams, goodbye.